Hello everybody, welcome to English class. අන්න මං අදත් තව අලුත් topic එකක් අරගෙන ඕගොල්ලන්ව දැනුවත් කරන්න. So අද අපි මොකක්ද ඉගෙන ගන්න යන්නේ? So today we are going to learn about modal verbs. දැන් modal verbs කියලා ඔයගොල්ලන් අහලා ඇති නේද? and තියෙනවා, but තියෙනවා, or, so, because ඒ වගේ ගොඩක් modal verbs තියෙනවා. හැබැයි අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ modal verbs තුනක් ගැන විතරයි. So that is should, have to and must. So අපි ඉස්සෙල්ලාම should ගැන ඉගෙන ගමු. So මොකක්ද should කියලා කියන්නේ? should කියලා කියන්නේ කාට හරි advice එකක් දෙනවා නම්. ඔයගොල්ලන් හිතනවා නම් එයා කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් එයාට ඒක කරන්න හොඳ නැහැ කියලා. So if we are going to give an advice to somebody, then you can use should. Am I clear? So if you're going to give an advice that you think it's good, so you can use should. And if you're going to give an advice that you think that person shouldn't do it, then of course you have to use the negative of should, which is shouldn't. I hope I'm clear. Hari. Then අපි should කියන එකේ structure එක බලලා එමු. Then should එකේ sentence හදද්දි කොහොමද අපි හදන්නේ? ඉස්සලාම අපිට subject එක තියෙනවා. Subject එක කියන්නේ මොකද්ද? ඔන්න මං ගිය සතියේත් ඒක ඉගෙනුවා. මොකද්ද subject එක කියලා කියන්නේ? Subject means the person or a thing that does the verb. Subject එක කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි එන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා. Right? So subject එක ලියනවා. So subject අපිට හතක් තියෙනවා. I, you, we, they, he, she, it. ඊට පස්සේ අපිට දාන්න ඕනේ should කියන එක. So I should and then ඔයාට ඔයාගේ advice එක දෙන්න පුළුවන්. I should go. I should dance. I should eat. දැන් මම ඔයගලන්ට example එකක් කියන්නම්. Let's say I am tired. දැන් ඔයගලන් මට advice එකක් දෙද්දි මොකක්ද දෙන advice එක? Probably you can say, okay, you should take some rest. Or you should sleep. Or you should have a cup of tea or coffee. එක තේරුණාද? හරි. දැන් අපි shouldn't කියන එකට යමු. shouldn't කියලා කියන්නේ අපි කාට හරි දෙයක් advice කරනවා නම් ඒක කරන්න එපා කියලා. එතකොට තමයි අපි shouldn't කියන එක use කරන්නේ. Right? So let's say I am tired. ඔයගොල්ලන් මට දෙන advice එක මොකද්ද? You can say you shouldn't work anymore. You shouldn't stress anymore. කියලා අපිට use කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ structure එක කොහොමද කරන්නේ අපි? Subject එක and then we have to put shouldn't. Should not එක තමයි අර contracted form එක shouldn't කියලා එන්නේ. So shouldn't and the verb, the base verb of it. You shouldn't sleep. You shouldn't drink. You shouldn't smoke. Do you understand? Great. Okay. අපි දැන් ඊළඟට පොඩි activity එකකට යමු. Okay, so a activity එකේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ should the shouldn't the දාන්නේ එන්න එක let's fill in the blanks, right? So you can see the board, right? So අපි ඒකේ first activity එකට යමු. You have a great job. You blank change it. මොකක්ද දෙන්නේ? You have a great job. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හොඳ job එකක් තියෙනවා. So, you should change it or you shouldn't change it? What do you think? Very good. So, it should be you shouldn't change it. Now, let's go to the second one. You blank drink coffee too much. It's not good to your health. ඒකේ මොකක්ද වෙන්නේ? It's not good. එතකොට ඔයා එතන advice එක දෙන්නේ කරන්න එපා කියලා. එතකොට ඔයා එතනට මොකක්ද දාන්නේ? Shouldද shouldn'tද? You shouldn't drink too much of coffee because it's not good for your health. තේරුණාද? Let's go to the third one now. The government blank help the people. So the government should help the people or the government shouldn't help the people? What do you think? Exactly. Good job. So the government should help the people. ඒකේ තේරුම මොකද්ද? Government කියන්නේ ආණ්ඩුව, right? So the government මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න ඕනේ. ඒකේ තමයි ඒකේ meaning එක. Let's go to the next question. Then ඕගොල්ලන් කියන්න. I'll give you some time to think, okay?
It is an incredible film. Incredible කියන්නේ මොකක්ද? හරිම හොඳයි. So incredible means amazing. So it is an incredible film. You blank watch it. What do you think? I'll give you 3 seconds to think. 1, 2, 3. Good job. Yes. එතකොට කොහොමද අපි කියන්නේ? You should watch it or you shouldn't watch it? Exactly. It's you should watch it. ඒ ෆිල්ම් එක හොඳයි. ඉතින් මම advice කරන ඕගලන්ට that you should watch it කියලා. The last sentence, okay? It is a very dangerous area. Dangerous කියන්නේ මොකක්ද? භයානකයි, right? It's very risky. So it is a very dangerous area. Tourists blank go near it. Tourist කියන්නේ විදේශිකයෝ. So tourists blank go near it. Shouldn't go near it නැත්නම් should go near it. Now it's very dangerous. ඒ කියන්නේ යන්න එපා කියලා කියන්නේ නේද? So අපි advice එක දෙන්නේ එතකොට කොහමද? Tourists shouldn't go near it. Understood? ඊළඟ එක අපි must කියන එක බලමු. දැන් මොකක්ද මේ must එක? මොකක්ද have to? දැන් ඒක ටිකක් හරි confusing සමහර කට්ටියට. ඇයි අපි must දාන්නේ? ඇයි අපි have to දාන්නේ කියලා. So let me break it to you, right? So must එකයි have to එකයි දෙකම use කරන්නේ අපිට choice එකක් නැත්නම් ඒක අනිවාර්යෙන්ම කර යුතු දෙයක් නම් අපිට must එකයි have to එකයි දෙකම use කරන්න පුළුවන්. Now let me give you an example. Students must wear uniforms and students have to wear uniforms. දැන් මොකද මේ දෙකේ වෙනස? අනිවාර්යෙන්ම students ලා uniforms අඳින්න ඕනේ නේද ස්කූල් එකට? ඔයගලන්ට කැමති විදියට ඇඳගෙන යන්න පුළුවන්ද ස්කූල් එකට? No, right? So මොකක්ද වෙන්නේ ඔයගලන් කැමති විදියට ඉස්කෝලේකට ඇඳගෙන ගියොත්? සමහර වෙලාවට ගේට් එකකින් ඔයගලන්ව ඇතුළට ගන්න නැතුව යන්න පුළුවන්, right? So the school can punish you. So must එකයි have to එකයි use කරන්නේ when we have no choice of freedom and අනිවාර්යෙන්ම කරන්න ඕන දෙයක් නම් we have to use must and have to. But මේකේ පොඩි difference එකක් තියෙනවා. There is a subtle difference. පොඩි difference කියන්නේ subtle difference, right? So must කියන එක ගොඩක්ම අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. Must is very common in formal written English. Spoken English නෙමෙයි, but written English. If it's a document, right? If it's a website, if it's a newspaper. ඒ වගේ or it could be a letter. So ඒ වගේ instances වලදී ඔයගලන්ට ගොඩක්ම දැක බලා ගන්න පුළුවන් must කියලා. Have to කියන එක අපි එතනට දාන්නේ නැහැ. But spoken English වල you can use must or you can use have to. No worries at all. Got it? Okay, now let me give you another example. Citizens must pay taxes. Citizens have to pay taxes. Now citizens කියන්නේ මොකක්ද? Citizens කියන්නේ කාට හරි ඒ රටේ passport එකක් හරි නැත්නම් national identity card එකක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලන් citizen කෙනෙක් විදියට අපිට සලකන්න පුළුවන්, right? So ඔයගොල්ලන් citizen කෙනෙක් නම් you have to pay taxes, right? Or you must pay taxes. අපි pay කරේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? අපිට දඩ ගහන්න පුළුවන්, right? So we can be fined. එහෙම නැත්තම් we could end up in the jail. අපිට jail එකේ අපි වත්තලංකුවට ගන්න පුළුවන් නේද? So exactly ඒක නිසා මෙන්න මේ must එකයි have to එකයි use කරන sentences වලදී consequences තියෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක adhere කරේ නැත්තම් adhere කියන්නේ අපි rules and regulations follow කරේ නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම there are punishments waiting for us. So make sure that you should be careful. හරි? දැන් මෙන්න මෙතන අපි පොඩ්ඩක් structure එක බලලා ඉමු. So subject එක දානවා. දැන් අපි හදන්න යන්නේ must sentence, okay? Subject එක දානවා, must කියන එක දානවා and then the base verb of it. Okay, now road එකේ යද්දී what are the things or what are the rules that we must follow? We must wear the seat belt, right? We must wear the seat belt. අපි seat belt එක ඇඳගත්තේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? සමහර වෙලාවට පොලිසිය නවත්තලා අපිව ප්‍රශ්න කරන්න පුළුවන්, isn't it? Right. එතකොට
අපි mustn't කියන එක බලමු. mustn't කියලා කියන්නේ negative sentences වලදී use කරන දෙයක්. So subject එක and then mustn't. mustn't කියන්නේ must not එකේ contracted form එක තමයි mustn't. And then we have the verb. Right? So අපි library එකට යනවා කියලා හිතන්නකෝ. අපි මොනවද කරන්න හොඳ නැත්තේ ඒකේ? What are the things we mustn't do in the library? Can you give me some examples? We mustn't shout in the library. We mustn't eat in the library, right? And we mustn't what? Run around in the library. So do you run around in your school library? No, right? Okay. And now let me give you another example, right? So when we go to a movie, to watch a movie, what are the things we mustn't do there? We mustn't bring food, or we mustn't bring beverages to the cinema hall, isn't it? And we mustn't talk to people, we mustn't call people, we mustn't shout, or we mustn't kick the chairs or the seats in front of us. That could be a disturbance. Do you understand? Okay, hari, fine. Now, api have to කියන එක බලමු. So have to එකේ structure එක අපි කොහොමද කරන්නේ? So subject එක have to and then the base verb of it, right? So I have to go. They have to go. We have to go and you have to go. දැන් මෙතන I, you, we, they ඒ subjects ටික එනවා නම් අපි have to කියලා තමයි කියන්නේ. And then the base form of it. And in case if the subject is singular, if it's a he, if it's a she or a it, අපි have to ද තියන්නේ? නැහැ. එහෙනම් මොකෙන්ද තියන්නේ? Have to becomes has to. So according to the subject, have to එකයි has to එකයි වෙනස් වෙනවා. So he, she, it එනවා නම් අපි මොකෙන්ද තියන්නේ? Has to. She has to go, he has to go, and it has to go. Am I clear? Very good. Hari, එහෙනම් අපි activity එකක් කරලිමුද? But ඊට කලින් අපි පොඩි break එකකට ගිහිල්ලා එන්න. ඊට පස්සේ we can continue the activity. Hello again, welcome back to the English class. So are you ready to do the activities? Hari. So අපේ blackboard එක බලලා අපි කියමු මොකක්ද answers කියලා, right? Number 1. I have a meeting at 7 a.m. tomorrow. So I plan to go to bed early. දැන් මට meeting එකක් තියෙනවා හෙට 7ට. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? I have to go to bed early or I must go to bed early? I have to go to bed early. Number 2. When I was at school, we blank a terrible uniform. When I was at school, ekene mama school එකේ ඉද්දි we blank a terrible uniform. Terrible කියන්නේ මොකද්ද? කැමති නෑනේ. ඒ කියන්නේ uniforms අඳින්න කැමති නෑ. So that is called terrible uniforms, right? So මොකක්ද ඒකට එන උත්තරේ? We must wear uniforms. අනිවාර්යෙන්ම we must wear the uniforms, isn't it? Okay, number 3. The homework is due tomorrow. I blank finish it tonight. Then homework එක හෙට තියන්නේ. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ? I must finish it tonight. Number 4. The baby is sleeping. We blank any noise. මොකක්ද ඒකට එන උත්තරේ? The baby is sleeping, so we mustn't make any noise, right? Number 5. Before the lesson starts, we blank off our phone. Class එක පටන් ගන්න කලින් මොකද කරන්න ඕනේ අපි? We must off our phone. හරි. Then තව පොඩි කැලලක් තියෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න when it comes to must and have to. So there is something called obligations, right? There is something called personal obligations, or you can say internal obligations, and there is something called external. External කියන්නේ pitting and obligations. So
internal obligations or when it comes to personal obligations, we have to use must. දැන් speaker හිතනවා නම් ඒක අනිවාර්යෙන්ම එයා කළ යුතු දෙයක් කියලා. If the speaker feels like it's a necessity that he should do it, then he can use must කියන එක. Now for example, oh God, I'm fat. එතකොට මම මොකක්ද කියන්නේ? I must go to the gym. එතකොට it comes internally, right? So මම හිතනවා that going to the gym can make me slim. So මම හිතනවා ඒක මට හොඳ වෙයි කියලා. So ඒක නිසා I'm using must there. I'll give you another example. I must ring my parents, or you can say I must call my parents. දැන් මම හිතනවා මම්මගේ parents ලාට call කරන්න ඕනේ කියලා. Speakerමයි ඒක හිතන්නේ. So it is my internal obligation. But whereas if something comes from externally, now for example, oh, I have to go to work tomorrow. I have to go to work tomorrow because my boss wanted me. Then අපි කැමැත්තෙන් දෙන්නේ නැහැ. කවුරු හරි කෙනෙක් අපිව ඒ වැඩේට යොමු කරනවා, right? So අපි ඒ වැඩේ කරන්නේ because of an external obligation. Am I clear? So internal obligation එකක් හරි personal obligation එකක් හරි තියෙනවා නම් we have to use must. But if it's an external obligation coming from someone else, then we have to use have to. Am I clear? Great. Then අපි negative form have to එකේ මොකක්ද? That's don't have to. So don't have to කියන්නේ දැන් මෙතන ඔයාට choice එකක් තියෙනවා. කරන්න එහෙම නැත්නම් කරන්න නැතුව ඉන්න. Right? Now for example, let's say, okay, I don't have to wash my car because it's still clean. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? මගේ car එක wash කරන්න ඕනේ නැහැ මොකද ඒක තාම clean එකට තියෙන නිසා. But if you want, you can wash it. But if you don't want, no worries. So don't have to කියන්නේ ඒක කරන්නම ඕන දෙයක් නෙමෙයි. ඔයාට ඒක කරන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් නැතුව ඉන්නත් පුළුවන් because the choice is yours. Right? But then other than that, must, mustn't and have to කියන එක ඔයාට choice එකක් නැහැ. Right? අනිවාර්යෙන්ම ඔයා ඒක කරන්න ඕනේ. I think I'm clear. අපි පොඩ්ඩක් දැන් රිවයිස් කරගෙන ඉමුද මොනවද අපි කලින් ඉඳන් පාඩම් කරේ කියලා. So අපි should ගැන ඉගෙන ගත්තා නේද? ඊට පස්සේ අපි must ගැන ඉගෙන ගත්තා. Mustn't, have to and don't have to. දැන් should කියන්නේ මොකක්ද? කාට හරි advice එකක් දෙනවා නම් මේක කරන්න එහෙම නැත්නම් මේක කරන්න එපා කියලා advice එකක් දෙනවා නම් you can say. So you can go to your mother or you can go to your father and give them advice. Dad, you should buy a new car. Mom, you should color your hair in blue, or you shouldn't cut your hair. Something like that. Okay? Must and have to කියන්නේ මොකක්ද? That you don't have any choice. You have to do it කියන එකේ තේරුම, right? And also there are obligations. So obligations ගැන කතා කරනවා නම් if it's personal or internal. Internal කියන්නේ මොකක්ද? Within you, right? If it's internal, then you have to use must. Have to කියන්නේ මොකක්ද? If it comes from outside or if it's an external obligations na, then you have to use have to. Don't have to කියන්නේ වෙලාවට ඕනේ නම් කරන්න or else කරන්න එපා. It's not necessary. It's not a rule. But mustn't කියන්නේ කරන්නම එපා. It's a prohibition. You mustn't drink beverages in a cinema. You mustn't drink and drive. ඒවා කරන්න හොඳ නැති ඒවා. Am I clear? Fine. එතකොට ඒ structures ටික fine ද ඔයගොල්ලන්ට? Okay, කොහොමද ලියන්නේ? subject එක කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා, right? subject එක ඊට පස්සේ අපි modal verb එක දානවා. should හරි, shouldn't හරි, must හරි, mustn't හරි, have to, right? Or has to. And then we have the base form of it. Base form කියන්නේ ing දානවද? නැහැ. ed දානවද? Nope. We are going to keep this verb as it is. Go, come, jump, run, ඒ වගේ. Am I clear? Okay. දැන් අපි පොඩ්ඩක් exercise එකට ගිහලා එමු. පොඩ්ඩක් revise කරගන්න අපිට ඒක තේරුණාද කියලා. Right? Okay. Number 1. Children
to talk to strangers. මොකක්ද එන්නේ? Strangers කියන්නේ මොකක්ද? දන්නේ නැති කෙනෙක්. Okay, so children මොකක්ද එන්නේ එතනට? Mustn't talk to strangers. සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නේ නැති කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න හොඳ නැහැ. Right? ඒකම තමයි මගේ අම්මි නම් මට advice කරලා තියෙන්නේ. Let's go to the second one. You blank work hard. මොකද එන්නේ එතනට? You must work hard. I blank to leave early. I have to leave early. You blank make excuses for her. You blank make excuses for her. You don't have to make any excuses for her. And the last one, cars blank park in front of the entrance. Entrance කියන්නේ මොකක්ද? මොකක් හරි ඇතුල් වෙන තැනකදී, right? ඒක තමයි entrance එකක් කියලා කියන්නේ. So cars mustn't be parked at the entrance. Are you clear? Great job. Fine. So other මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ model verbs මොකක්ද කොහොමද අපි should එක use කරන්නේ කොහොමද must එක use කරන්නේ don't have to mustn't shouldn't කියන එක use කරන්නේ කියලා දන්නවා කියලා මම හිතනවා. So if you have any problem, you always can WhatsApp us to 077 00 31565. So thank you for being with us. So see you in the next class.